Hi everyone, welcome to Learn You Can YouTube channel. So in this video we are going to discussing about new concept known as electric field. Last video we discussed about Coulomb's law, the interaction force between two charged particles, and we find the magnitude of force between the two charges, but we don't explain the mechanism behind action at a distance. So the electric field concept was given by Michael Faraday. ಸೊ ಈ ಕಾನ್ಸೆಪ್ಟಲ್ಲಿ ಏನು ಸ್ಟಡಿ ಮಾಡ್ತೀವಿ ಅಂತಂದರೆ ಆ್ಯಕ್ಷನ್ ಅಟ್ ಎ ಡಿಸ್ಟೆನ್ಸ್ ಹೇಗೆ ವರ್ಕ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಟೂ ಚಾರ್ಜ್ ಪಾರ್ಟಿಕಲ್ಸ್ ಒಂದನ್ನು ಒಂದು ಟಚ್ ಮಾಡದೇ ಇದ್ರೂ ಸಹ ಅವುಗಳ ಮಧ್ಯೆ ಫೋರ್ಸ್ ಇರುತ್ತೆ. ಸೊ ಆ ಫೋರ್ಸ್ ಹೇಗೆ ಎಕ್ಸರ್ಟ್ ಆಗುತ್ತೆ ಅವೆರಡರ ಮಧ್ಯೆ, ಹೌ ದೇ ಕಮ್ಯುನಿಕೇಟ್ ಈಚ್ ಅದರ್ ಅಟ್ ಎ ಡಿಸ್ಟೆನ್ಸ್. ಸೊ ಸ್ವಲ್ಪ ದೂರ ಇದ್ರೂ ಅವು ಹೇಗೆ ಕಮ್ಯುನಿಕೇಟ್ ಮಾಡ್ತವೆ, ಆರ್ how one charge know the other charge which is present nearby it, right? To explain the mechanism of interaction between the two charged particles, we need the concept electric field. So let us consider two charged particles A and B. Suppose B has a charge Q naught. So we know that when two charged particles are close enough, they will exert force on each other. So let's say force due to A on B is F. ಅಂದರೆ A ಇಂದ B ಮೇಲೆ ಎಕ್ಸರ್ಟ್ ಆಗ್ತಿರೋ ಫೋರ್ಸ್ ಎಷ್ಟಿರುತ್ತಪ್ಪ, F ಇರುತ್ತೆ ಅಂತ ಅಂದ್ಕೊಂಡ್ರೆ. ಸೊ ಇಫ್ ದೇ ಆರ್ ಟೂ ಪಾಸಿಟಿವ್ಲಿ ಚಾರ್ಜ್ ಪಾರ್ಟಿಕಲ್ಸ್, ಎರಡು ಪಾಸಿಟಿವ್ಲಿ ಚಾರ್ಜ್ ಆಗಿದ್ದಾವೆ, ಟು ಎಕ್ಸ್ಪ್ಲೇನ್ ದ ರಿಪಲ್ಷನ್ ಬಿಟ್ವೀನ್ ಟೂ ಚಾರ್ಜ್ಡ್ ಪಾರ್ಟಿಕಲ್ಸ್, ಇಲ್ಲಿ ರಿಪಲ್ಷನ್ ಹೇಗಾಗುತ್ತೆ ಅವೆರಡರ ಮಧ್ಯ ಅನ್ನೋದು ಎಕ್ಸ್ಪ್ಲೇನ್ ಮಾಡೋಕ್ಕೆ, ನಾವು ಟು ವಿಜುವಲೈಸ್ ದ ರಿಪಲ್ಷನ್ ಬಿಟ್ವೀನ್ ದ ಟೂ ಚಾರ್ಜ್ಡ್ ಬಾಡೀಸ್ A and B, let's consider body A. Due to the charge present on A, it modifies the properties of space. ಏನು ಮಾಡುತ್ತೆ, ಡ್ಯೂ ಟು ದ ಪ್ರೆಸೆನ್ಸ್ ಆಫ್ ಚಾರ್ಜ್ ಆನ್ ಇಟ್, ಇಟ್ ಮಾಡಿಫೈಸ್ ದ ಪ್ರಾಪರ್ಟೀಸ್ ಆಫ್ ಸ್ಪೇಸ್ ಅರೌಂಡ್ ದ ಚಾರ್ಜ್. ಆ್ಯಂಡ್ ದ B, ಡ್ಯೂ ಟು ದ ಚಾರ್ಜ್ ಪ್ರೆಸೆಂಟ್ ಆನ್ ದ ಬಾಡಿ B Q naught, it sends the modified space at this point due to the charge on A, and response to that modification of space is by experiencing the force by the charge B. ಅದೇನು ಎಕ್ಸ್ಪೀರಿಯನ್ಸ್ ಮಾಡುತ್ತೆ, F ಅನ್ನಷ್ಟು ಫೋರ್ಸ್ ಎಕ್ಸ್ಪೀರಿಯನ್ಸ್ ಮಾಡುತ್ತೆ. ಇನ್ ಅದರ್ ವೇ, ಇಫ್ ಬಾಡಿ B, due to the presence of charge on it, it will modifies the space around it, and the body A, due to the charge present on the body A, it sends the modified space due to B, and it will experience a force of minus F. ಇದೆಷ್ಟು ಫೋರ್ಸ್ ಎಕ್ಸ್ಪೀರಿಯನ್ಸ್ ಮಾಡುತ್ತೆ, ಇದು F ಅನ್ನಷ್ಟು ಫೋರ್ಸ್ ಎಕ್ಸ್ಪೀರಿಯನ್ಸ್ ಮಾಡಿದರೆ ಇದು ಮೈನಸ್ F ಅನ್ನಷ್ಟು ಫೋರ್ಸ್ನ ಎಕ್ಸ್ಪೀರಿಯನ್ಸ್ ಮಾಡುತ್ತೆ, ರೈಟ್? ಸೊ ದ ಕಾನ್ಸೆಪ್ಟ್ ಈಸ್ ಕ್ಲಿಯರ್. ಒನ್ ಚಾರ್ಜ್ ವಿಲ್ ಸೆಟ್ ಅಪ್ ಮಾಡಿಫೈಡ್ ಸ್ಪೇಸ್ ನೋನ್ ಆಸ್ ಫೀಲ್ಡ್. ಇನ್ ದಿಸ್ ಕೇಸ್ ಚಾರ್ಜ್ ಆಗಿರೋದ್ರಿಂದ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಿಕ್ ಫೀಲ್ಡ್. Modified space, nothing but electric field. One charge set ups the electric field and another charge will experience the force from that field. Modified field in the electric field in the idra mele force experience ಆಗುತ್ತೆ. ಅದೇ ಥರ ಒಂದು ಚಾರ್ಜ್ ಏನು ಮಾಡಿದ್ರೆ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಿಕ್ ಫೀಲ್ಡ್ ಸೆಟಪ್ ಮಾಡಿದರೆ ಇನ್ನೊಂದು ಚಾರ್ಜ್ ಮೇಲೆ ಫೋರ್ಸ್ ಏನಾಗುತ್ತೆ, ಎಕ್ಸ್ಪೀರಿಯನ್ಸ್ ಆಗುತ್ತೆ, ರೈಟ್? The charged body which set up the electric field is known as source charge. ಏನು ಕರಿತೀವಿ, ಸೋರ್ಸ್ ಚಾರ್ಜ್ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ. ಯಾವ ಚಾರ್ಜ್ಡ್ ಬಾಡಿ ವಿಚ್ ವಿಲ್ ಎಕ್ಸ್ಪೀರಿಯನ್ಸ್ ಫೋರ್ಸ್ ಈಸ್ ನೋನ್ ಆಸ್ ಟೆಸ್ಟ್ ಚಾರ್ಜ್. ಸೊ ಇದೇ ಸೋರ್ಸ್ ಚಾರ್ಜ್ ಆಗಿರಬೇಕು, ಅದೇ ಟೆಸ್ಟ್ ಚಾರ್ಜ್ ಆಗಿರಬೇಕು ಅಂತೇನಿಲ್ಲ. ಇಲ್ಲಿ ಎ ಬಾಡಿನ ಇದು ಎಲೆಕ್ಟ್ರಿಕ್ ಫೀಲ್ಡ್ನ ಫೈಂಡ್ ಔಟ್ ಮಾಡಬೇಕು ಅಂತಂದರೆ ಇದು ಸೋರ್ಸ್ ಚಾರ್ಜ್ ಆಗುತ್ತೆ, ಇದು ಟೆಸ್ಟ್ ಚಾರ್ಜ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಸಪೋಸ್ ಬಿ ಬಾಡಿನ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಿಕ್ ಫೀಲ್ಡ್ ಫೈಂಡ್ ಔಟ್ ಮಾಡಬೇಕು ಅಂದರೆ ಎ ಟೆಸ್ಟ್ ಚಾರ್ಜ್ ಆಗುತ್ತೆ, ಬಿ ಸೋರ್ಸ್ ಚಾರ್ಜ್ ಆಗುತ್ತೆ, ರೈಟ್? ಯಾವುದರ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಿಕ್ ಫೀಲ್ಡ್ ಫೈಂಡ್ ಔಟ್ ಮಾಡಬೇಕು ಅಂತಿದ್ದೀವೋ ಅದು ಸೋರ್ಸ್ ಚಾರ್ಜ್. ಯಾವುದ್ರ ಮೇಲೆ ಫೋರ್ಸ್ ಎಕ್ಸರ್ಟ್ ಆಗುತ್ತೋ ಅದು ಟೆಸ್ಟ್ ಚಾರ್ಜ್. ಸೊ ನಾವು
electric field is defined as the electric force experienced by the test charge to the magnitude of test charge. Electric force experienced by the test charge to the magnitude of test charge. So force itself vector ಆಗಿರೋದ್ರಿಂದ electric field ಏನು vector ಅದು ಏನು vector, right? So another way define ಮಾಡೋದು ಹೆಂಗೆ, electric field is defined as the electric force per unit charge placed at point, right? So ಯೂನಿಟ್ SI ಯೂನಿಟ್ ನೋಡಿದರೆ ಫೋರ್ಸಿಗೆ SI ಯೂನಿಟ್ ನ್ಯೂಟನ್ನು, ಚಾರ್ಜಿಗೆ ಕೂಲಮ್. ಸೊ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಿಕ್ ಫೀಲ್ಡ್ಗೆ SI ಯೂನಿಟ್ ಏನು ಬರುತ್ತೆ, ನ್ಯೂಟನ್ ಪರ್ ಕೂಲಮ್ ಆರ್ ವೋಲ್ಟ್ ಪರ್ ಮೀಟರ್. ಸೊ ಇಫ್ ಏನು ಮಾಡೋದು, ಇಫ್ Q naught is ಪಾಸಿಟಿವ್ ಚಾರ್ಜ್, ಇಫ್ Q naught ಪಾಸಿಟಿವ್ ಆಗಿದ್ದರೆ the field ಅಥವಾ the force is in the direction of electric field. ಸೊ ಫೋರ್ಸು ಹೆಂಗಿರುತ್ತೆ, ಇನ್ ದ ಡೈರೆಕ್ಷನ್ ಆಫ್ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಿಕ್ ಫೀಲ್ಡ್ ಇರುತ್ತೆ ಯಾವಾಗ Q ಈಸ್ ಪಾಸಿಟಿವ್, ಟೆಸ್ಟ್ ಚಾರ್ಜು ಪಾಸಿಟಿವ್ ಆಗಿದ್ದರೆ. ಸೋರ್ಸ್ ಚಾರ್ಜ್ ಬಗ್ಗೆ ಮಾತಾಡ್ತಿಲ್ಲ. ಇಫ್ Q naught ಈಸ್ ನೆಗೆಟಿವ್, force is in opposite direction to the electric field. ಇದು ನೆಗೆಟಿವ್ ಚಾರ್ಜ್ ಆಗಿದ್ದರೆ ಫೋರ್ಸ್ ಯಾವ ಕಡೆ ಇರುತ್ತೆ, ಟುವರ್ಡ್ಸ್ ಇರುತ್ತೆ. ಬಟ್ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಿಕ್ ಫೀಲ್ಡ್ ಯಾವ ಕಡೆ ಇರುತ್ತೆ, ಈ ಕಡೆ ಇರುತ್ತೆ, ರೈಟ್? ಸೊ ನಾವು we have to convert that equation to F is equal to E times Q naught ಅಥವಾ Q naught times E. ಫೆಮಿಲಿಯರ್ ಆಗುತ್ತೆ ಹಂಗೆ, Q naught times E, ರೈಟ್? ಕ್ಲಾಸಿಕಲ್ ಮೆಕ್ಯಾನಿಕ್ಸಲ್ಲಿ ಇನ್ನೊಂದು ಇಕ್ವೇಷನ್ ಇದೆ, ಯಾವುದು? F equals to mg, weight. So F is equal to mg. Both equations are almost similar. Here mass and here for charge. ಮಾಸ್ ಇರೋ ಹತ್ರ ಇಲ್ಲೇನಿದೆ, ಚಾರ್ಜ್ ಇದೆ. ಅಲ್ಲಿ ಎಕ್ಸಲರೇಷನ್ ಡ್ಯೂ ಟು ಗ್ರಾವಿಟಿ ಇರೋ ಹತ್ರ ಇಲ್ಲೇನಿದೆ, ಎಲೆಕ್ಟ್ರಿಕ್ ಫೀಲ್ಡ್ ಇದೆ, ರೈಟ್? ಫೀಲ್ಡ್ ಹಿಯರ್ G, acceleration due to gravity, is independent of mass of the incoming object. Here electric field, it is independent of test charge, right? So now in this situation, if a charge is suspended, in electric field, uniform electric field, then the net force on the charge, here mg, here electric field, right? So you can equate both equation. Again Q naught E is equal to mg. So ಇದು ಸ್ಟೇಷನರಿ ಆಗಿದೆ, ಈ ಚಾರ್ಜ್ ಇಲ್ಲಿ ಸ್ಟೇಷನರಿ ಆಗಿದೆ ಅಂತಂದರೆ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಿಕ್ ಫೋರ್ಸು ಯಾರಿಗೆ ಈಕ್ವಲ್ ಇರುತ್ತೆ, ವೆಯ್ಟ್ ಆಫ್ ದಿ ಚಾರ್ಜಿಗೆ ಈಕ್ವಲ್ ಇರಬೇಕು. ದೆನ್ we can easily calculate the charge or electric field, right, or mass. ಯಾವುದಕ್ಕೆ ಬೇಕಾದರೂ ಈಕ್ವೇಷನ್ನ ನಾವು ಬರೀಬೋದು, ಸರಿನಾ? ಸೊ ಈ ಕೇಸಲ್ಲಿ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಿಕ್ ಫೀಲ್ಡಿಗೆ ಬರೆದ್ರೆ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಿಕ್ ಫೀಲ್ಡಿಗೆ ಏನು ಬರೀತೀರಾ, mg by Q naught. ಆರ್ ಚಾರ್ಜ್ Q naught ಆಗಿರಬೇಕು ಅಂತೇನಿಲ್ಲ. ಇಫ್ ಸಪೋಸ್ ಯಾವುದಾದ್ರು ಚಾರ್ಜ್ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಕೊಟ್ಟರೆ ಆ ಚಾರ್ಜ್ ವ್ಯಾಲ್ಯೂನ ಇಲ್ಲಿ ಬರೀಬೇಕು, ರೈಟ್? ಸೊ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಿಕ್ ಫೀಲ್ಡ್ ಡ್ಯೂ ಟು ಎ ಐಸೋಲೇಟೆಡ್ ಪಾಯಿಂಟ್ ಚಾರ್ಜ್. ಸೊ ಒಂದು ಪಾಯಿಂಟ್ ಚಾರ್ಜಿಂದ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಿಕ್ ಫೀಲ್ಡ್ ಹೇಗಿರುತ್ತೆ ಅನ್ನೋದನ್ನ ಫೈಂಡ್ ಔಟ್ ಮಾಡೋಣ. ಸೊ ಲೆಟ್ ಅಸ್ ಕನ್ಸಿಡರ್ ಎ ಚಾರ್ಜ್, ಪಾಯಿಂಟ್ ಚಾರ್ಜ್ ಪ್ಲಸ್ Q ಪ್ಲೇಸ್ಡ್ ಅಟ್ ಆರಿಜಿನ್. ಸೊ ಇದೇನು ಮಾಡೋದು, ಅದರ ಸುತ್ತ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಿಕ್ ಫೀಲ್ಡ್ನ ಪ್ರೊಡ್ಯೂಸ್ ಮಾಡುತ್ತೆ. ನಾವು ಬ್ರಿಂಗ್ ಅನದರ್ ಚಾರ್ಜ್, ಟೆಸ್ಟ್ ಚಾರ್ಜ್ ಸ್ಮಾಲ್ q ಅಟ್ ಪಾಯಿಂಟ್ P, ರೈಟ್? ಬೋತ್ ಆರ್ ಪಾಸಿಟಿವ್ ಚಾರ್ಜ್ ಆಗಿರೋದ್ರಿಂದ ದಿಸ್ ವಿಲ್ ಎಕ್ಸರ್ಟ್ ಎ ಫೋರ್ಸ್ ಆನ್ ದಿಸ್ ಡೈರೆಕ್ಷನ್ ಅಲ್ವಾ? ಇದೇನು ಮಾಡುತ್ತೆ, ಆ ಡೈರೆಕ್ಷನಲ್ಲಿ ಫೋರ್ಸ್ನ ಎಕ್ಸ್ಪೀರಿಯೆನ್ಸ್ ಮಾಡುತ್ತೆ. ಆ್ಯಂಡ್ ಆಲ್ಸೋ ದ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಿಕ್ ಫೀಲ್ಡ್ ಈಸ್ ಇನ್ ದ ಸೇಮ್ ಡೈರೆಕ್ಷನ್ ಆಫ್ ಫೋರ್ಸ್. ಫೋರ್ಸ್ ಯಾವ ಡೈರೆಕ್ಷನಲ್ಲಿ ಇದೆಯೋ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಿಕ್ ಫೀಲ್ಡು ಅದೇ ಡೈರೆಕ್ಷನಲ್ಲಿದೆ. ಫ್ರಮ್ ದ ಡೆಫಿನೇಷನ್ ಆಫ್ electric field, we know that E is equal to F by Q naught. The magnitude of electric field is equal to force by
ಟೆಸ್ಟ್ ಚಾರ್ಜ್, ರೈಟ್. ಸೇವ್ ಇದು Q0 ಅಂತ ಬೇಕಾದ್ರೂ ತೊಗೊಳ್ಳಿ. ಸೊ ಟು ಫೈಂಡ್ ದ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಿಕ್ ಫೀಲ್ಡ್ ವಿ ಹ್ಯಾವ್ ಟು ಫೈಂಡ್ ದ ಫೋರ್ಸ್. ಸೊ ಹೌ ಟು ಫೈಂಡ್ ದ ಫೋರ್ಸ್ ಅಂತಂದರೆ ಬೈ ಕೂಲಮ್ಸ್ ಲಾ. ಏನು ಹೇಳುತ್ತೆ, ಅಕಾರ್ಡಿಂಗ್ ಟು ಕೂಲಮ್ಸ್ ಲಾ, force between 2 point charges is equal to F is equal to 1 by 4 pi epsilon naught. ಇಲ್ಲಿ Q1ನಲ್ಲಿ Q1 ಇರೋ ಹತ್ರ ಏನಿದೆ Q, Q2 ಇರೋ ಹತ್ರ ಇರೋದೇ Q0 ಡಿವೈಡೆಡ್ ಬೈ ಡಿಸ್ಟೆನ್ಸ್ ಏನಂತ ತೊಗೊಳ್ತೀರಾ, ಇಲ್ಲಿಂದ ಇಲ್ಲಿಗೆ R ಇದೆ ಅಂತ ತೊಗೊಂಡ್ರೆ ಇಲ್ಲಿಂದ ಬರೀಬೇಕು R². Q1 Q2 by R². ಮ್ಯಾಗ್ನಿಟ್ಯೂಡ್ ಆಗಿರೋದ್ರಿಂದ ಡೈರೆಕ್ಷನ್ ಬಗ್ಗೆ ತಲೆ ಕೆಡಿಸ್ಕೋಬೇಡಿ. ಸೊ ನಾವು we have the equation for force. So let's substitute the equation. So E is equal to F ಅಂದ್ರೆ ಏನು, 1 by 4 pi epsilon naught Q0 divided by R² whole divided by ಏನು ಬರೀಬೇಕು, ಟೆಸ್ಟ್ ಚಾರ್ಜ್, ಮ್ಯಾಗ್ನಿಟ್ಯೂಡ್ ಆಫ್ ಟೆಸ್ಟ್ ಚಾರ್ಜ್, ರೈಟ್. ಸೊ ದಿಸ್ Q0 ಕ್ಯಾನ್ಸಲ್ ಆಗುತ್ತೆ. ರಿಮೈನಿಂಗ್ ಏನು ಉಳಿಯುತ್ತಪ್ಪ, 1 by 4 pi epsilon naught Q by R². So this is the magnitude of electric field, right? Magnitude of electric field. So ಇಲ್ಲಿ electric field depends on source charge only. ಯಾವ ಚಾರ್ಜ್ನ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಿಕ್ ಫೀಲ್ಡ್ ಫೈಂಡ್ ಔಟ್ ಮಾಡಬೇಕು ಅಂತಿದ್ದೀರೋ ಅದ್ರ ಮೇಲೇ ಡಿಪೆಂಡ್ ಆಗಿರುತ್ತೆ. ಮ್ಯಾಗ್ನಿಟ್ಯೂಡ್ ಆಫ್ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಿಕ್ ಫೀಲ್ಡ್, ಎಸ್, magnitude of electric field is directly proportional to the magnitude of charge, source charge, and it is inversely proportional to R², right. ಸೊ ದೂರ ಹೋದಂಗೆಲ್ಲ ಏನಾಗುತ್ತೆ, ಎಲೆಕ್ಟ್ರಿಕ್ ಫೀಲ್ಡು ಕಡಿಮೆ ಆಗ್ತಾ ಹೋಗುತ್ತೆ. ಗ್ರಾಫ್ ಹೆಂಗಿರುತ್ತಪ್ಪ ಅಂತಂದರೆ, ಸೊ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಿಕ್ ಫೀಲ್ಡ್ ವರ್ಸಸ್ ಡಿಸ್ಟೆನ್ಸ್ ಗ್ರಾಫ್ನ ನೀವು ಕ್ಯಾಲ್ಕುಲೇಟ್ ಮಾಡಿದರೆ, ಅಟ್ ಆರಿಜಿನ್ ಅಂದರೆ ಹತ್ರ, ಈ ಪಾಯಿಂಟ್ ಚಾರ್ಜ್ನ ಇದ್ರ ಹತ್ರ ತಂದಂಗೆ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಿಕ್ ಫೀಲ್ಡ್ ತುಂಬ ಜಾಸ್ತಿ ಇರುತ್ತೆ. ಯಾಕೆಂದರೆ ಡಿಸ್ಟೆನ್ಸ್ ಕಡಿಮೆ ಆಯಿತು ಅಂದರೆ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಿಕ್ ಫೀಲ್ಡ್ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಏನಾಗುತ್ತೆ, ಜಾಸ್ತಿ ಆಗುತ್ತೆ. ಸೊ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಿಕ್ ಫೀಲ್ಡ್ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಜಾಸ್ತಿ ಇರುತ್ತೆ. ಡಿಸ್ಟೆನ್ಸ್ ಜಾಸ್ತಿ ಆದಂಗೆ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಿಕ್ ಫೀಲ್ಡ್ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಏನಾಗುತ್ತೆ, ಕಡಿಮೆ ಆಗ್ತಾ ಹೋಗುತ್ತೆ, ರೈಟ್. ದಿಸ್ ಇಸ್ ದ ರಿಲೇಷನ್. ಸೊ ನಾವು ಇನ್ ವೆಕ್ಟರ್ ಫಾರ್ಮ್, ಎಲೆಕ್ಟ್ರಿಕ್ ಫೀಲ್ಡ್ನ ವೆಕ್ಟರ್ ಫಾರ್ಮ್ ಬರೆದ್ರೆ E is equal to 1 by 4 pi epsilon naught magnitude of Q by R² into R cap, ರೈಟ್. ಸೊ ಈ ಸಪೋಸ್ ಇದು ನೆಗೆಟಿವ್ ಚಾರ್ಜ್ ಆಗಿತ್ತು ಅಂತಂದರೆ ಇಲ್ಲಿ ಏನು ತೊಗೊಳ್ಳಿ, ಮ್ಯಾಗ್ನಿಟ್ಯೂಡ್ ಆಫ್ Q ತೊಗೊಳ್ಳಿ, ಬಟ್ ಮೈನಸ್ ಏನು ಮಾಡಬೇಕು, ಇಲ್ಲಿ ಹೊರಗೆ ಹಾಕಬೇಕು. ಮೈನಸ್ ಏನು ಹೇಳುತ್ತೆ, ಇಟ್ ಇಸ್ ದ ಡೈರೆಕ್ಷನ್ ರೆಪ್ರೆಸೆಂಟೇಷನ್ ಓನ್ಲಿ, ಸರಿನಾ. ಎಲೆಕ್ಟ್ರಿಕ್ ಫೀಲ್ಡ್ನ ಮ್ಯಾಗ್ನಿಟ್ಯೂಡ್ ನೆಗೆಟಿವ್ ಆಗಿರಲ್ಲ, ಡೈರೆಕ್ಷನ್ ಯಾವ ಕಡೆ ಡೈರೆಕ್ಷನ್ ಆಗಿದೆ, ರೈಟ್. ನಾವು ಡಿಸ್ಟೆನ್ಸ್ನ ಯಾವ ಕಡೆಯಿಂದ ಮೆಜರ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ, ಎಲೆಕ್ಟ್ರಿಕ್ ಫೀಲ್ಡ್ನ ಡೈರೆಕ್ಷನ್ ಯಾವ ಕಡೆ ಇದೆ ಅನ್ನೋದನ್ನ ರೆಪ್ರೆಸೆಂಟ್ ಮಾಡುತ್ತೆ, ಸರಿನಾ. ಸೊ ಥ್ಯಾಂಕ್ಸ್ ಫಾರ್ ವಾಚಿಂಗ್. ನಿಮಗೆ ಈ ವಿಡಿಯೋ ಇಷ್ಟ ಇದ್ದರೆ ಲೈಕ್ ಮಾಡಿ, ಶೇರ್ ಮಾಡಿ ಆ್ಯಂಡ್ ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಮಾಡಿ. ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು.